Right? So in other words, if we're talking just about material benefit, that doesn't actually gain anything for the soul. Другими словами, если мы говорим только о том, что приносит материальное благо, в этом нет никакого духовного смысла. Right? So that's the difficulty. В этом проблема. Is that one is not able to develop spiritually because one is not actually looking at the higher principles of how to be engaged. Тот, кто не ищет более высоких принципов занятия себя, не может развиваться духовно. In the Mayavadi philosophers, then what they're talking about is then this atheistic position of avoiding understanding their relationship with the Supreme Lord. А когда атеистические майвади говорят друг с другом, их речи, как правило, сводятся к тому, каким образом избежать служения Всевышнему. So these are both then useless engagements of the tongue. Поэтому речи и тех, и других являются бессмысленным занятием языка. All such talks or literatures are practical exhibitions of the urge to speak. Все их речи и созданная ими литература – не что иное, как проявление желания говорить. Many people are talking nonsensically and writing volumes of useless books. Многие люди ведут бессмысленные разговоры и пишут тома бесполезных книг. And all this is the result of the urge to speak. Просто пытаясь таким образом выговориться. To counteract this tendency, we have to divert our talking to the subject of Krishna. Чтобы противостоять этому желанию, темой своих разговоров нужно сделать Кришну. This is explained in Srimad Bhagavatam 1:5-10-11. В Шримад Бхагаватам 1.5.10-11 говорится: Nayat vachas chitra padam harer yasho jagat pavitram pragrinita karhichit tadvasayam tirtam ushanti manasa dayatra hamsa niramantya ushikshaya. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Речи, не прославляющие Господа, который один способен осветить атмосферу всей Вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности, попадая в подобные места, не испытывают никакого удовольствия, ибо их обитель – трансцендентное царство. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. В то же время сочинение, изобилующее описаниями трансцендентного великолепия, имени, славы, форм и игр безграничного Верховного Господа, это нечто совершенно иное. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых – совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. Чистые, безукоризненно честные люди слушают, поют и принимают такие трансцендентные произведения, даже если они не совсем совершенны по своей форме. So that which is not about the Lord, or is not including the Lord, then doesn't actually have any benefit for anyone. То, что не касается Господа или каким-то образом не включает в себя Его, не приносит никакой пользы. You may be able to function in, it may be useful in producing material facilities. Может быть, это можно использовать для того, чтобы производить для себя какие-то материальные блага. But the ability to benefit the soul will not be there. Но они не принесут никакого блага для души.
no matter how well they are discussed or organized, these thoughts. Как бы эти мысли и речи не были красиво оформлены и организованы. But if it's about the Supreme Lord, then it's perfect. Но если это касается Верховного Господа, то это автоматически совершенно. Even though the composition of it may not be so perfect, it's still accepted by those who are perfect as proper. Даже если эти речи и мысли, они не оформлены как следует и не красиво выражены, тем не менее они считаются совершенством. The conclusion is that only when we talk about devotional service to the Supreme Personality of Godhead can we refrain from useless, nonsensical talk. Таким образом, удержаться от бессмысленной болтовни можно только если говорить о преданном служении Верховной Личности Бога. We should always endeavor to use our speaking power solely for the purpose of realizing Krishna consciousness. Дар речи следует использовать исключительно для того, чтобы обрести сознание Кришны. Right, so it should be that we're seeing how to be engaged in Krishna consciousness. That's what we're trying to do. Все, что мы должны пытаться сделать, это как занять и использовать что-то в сознании Кришны. So discussions on any platform, as long as it's about Krishna, in connection to Krishna, then that's always considered auspicious. Поэтому, если мы говорим и обсуждаем что-то, так или иначе связанное с Кришной, то это всегда будет считаться совершенным и благоприятным. As for the agitations of the flickering mind, they are divided into two divisions. Что же касается беспокойств, присущих неустойчивому уму, то их можно разделить на два типа. The first is called avirodha priti, or unrestricted attachment, and the other is called virodha yukta krodha, anger arising from frustration. Первый тип называют авирода прити, неограниченной привязанностью, а второй вирода юкта крода, гневом, который порожден разочарованием. Adherence to the philosophy of the Mayavadis, belief in the fruitive results of karmavadis, and belief in plans based on materialistic desires are called avirodha priti. Приверженность Майявади к философии, вера кармавади в плоды своего труда и вера человека в планы, основанные на материальных желаниях, относятся к категории авирода прити. Right, so in other words, pious people who are talking about pious work to get pious results. Благочестивые люди заняты благочестивой работой, получают хорошие результаты. Or impersonalists who are discussing things, how to become free from all this connection with piety and get liberated. Имперсоналисты, которые говорят о том, каким образом освободиться от всего, включая даже то, что благоприятно, получают освобождение. Or people who are materialistic and don't worry about what's pious and impious. They simply make plans how they're going to better their lives. А материалисты, которых не волнует, что хорошо, а что плохо, просто пытаются улучшить свои жизненные условия. So all of this is then what is called the avirodha priti, or unrestricted attachment. Все это называется авирода прити, неограниченная привязанность. Right? Because they're attached to karma or gyan. Это из-за того, что они привязаны к карме или к гьяне. Right? Jnanis, karmis, and materialistic plan makers generally attract the attention of conditioned souls. But when the materialists cannot fulfill their plans, and when their devices are frustrated, they become angry. Frustration of material desires produces anger. Гьяни, карми и материалисты-прожектеры, которые, как правило, привлекают к себе внимание обусловленных душ. Однако, когда такие материалисты не могут осуществить свои планы, когда их все проекты терпят крах, они приходят в ярость. So when people endeavor for their material desires and they don't get it, that's when they become angry. Люди приходят в ярость, когда они пытаются получить что-то материальное, но никак не могут. Right? Because it's thought, I've performed the work, I should get the results. Потому что они думают, если я что-то сделал, я должен за это что-то получить. Right? That's why there's the laws of karma. В этом заключается закон кармы.
Because people think that I've done the work, I deserve the result. Потому что люди думают, что если я сделал что-то, то я заслужил результаты своего So as long труда. as you think I'm the doer, you're involved in this cycle of karma. Поэтому до тех пор, пока вы считаете себя совершающим действие, вы вовлечены в этот цикл кармы. Right? But when this endeavor is frustrated, then we're going to get angry. Но когда эти надежды и усилия терпят крах, люди приходят, люди гневаются. We feel we want this, we feel we deserve this. Мы же заслужили это, мы же старались получить это. And if it's not happening, then there's a good chance that we will think it's someone else's fault. И если я не получил этого, то большой шанс того, что я буду обвинять в этом других. Right? Unless we get satisfaction out of feeling bad about ourselves, then we'll say, it's my fault. Если, конечно, кому-то нравится процесс самоунижения, тогда он подумает, ну, я виноват. Right? But we'll expect that everybody else will appreciate that it was our fault, and if they don't, we'll get angry about that. Но при этом такой человек постарается сделать, чтобы все заметили, насколько он самоуничтожителен. И если этого не произойдет, вот тогда он придет в ярость. Right? Because it's about fulfilling our desires. Потому что, в конце концов, все направлено на исполнение собственных желаний. Right? So we see here is what we talk about creates either material or spiritual interest. Таким образом, все, что мы делаем, о чем мы говорим, создает духовные и материальные интересы. Right? So then, when we talk about material things, that creates the material desire of the mind, and then when that's frustrated, that produces anger. Материальные разговоры создают материальные желания в уме, и недостижение этих желаний порождает гнев. So if we find we're angry all the time, then what you have to do is see what are we thinking about, and to understand what we're thinking about, you simply have to look at, well, what are we talking about? Поэтому, если кто-то постоянно раздражен и зол на все окружающее, то он должен подумать, в чем заключаются его мысли и о чем он говорит. Similarly, the demands of the body can be divided into three categories. Аналогично этому потребности тела можно разделить на три категории. Okay. The demands of the tongue, the belly, and the genitals. Потребности языка, желудка и гениталий. One may observe that these three senses are physically situated in a straight line, as far as the body is concerned, and that the bodily demands begin with the tongue. Легко заметить, что эти три органа чувств расположены в теле на одной линии. Потребности тела начинаются с языка. If one can restrain the demands of the tongue by limiting its activities to the eating of prasad, the urges of the belly and genitals can automatically be controlled. Тот, кто укращает язык, позволяя ему вкушать только прасад, контролирует тем самым побуждение языка и гениталий. In this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur says, В этой связи Шрила Бхактивинода Thakura говорит: Sarira avidya jal, jorendriya taikal, jive fele vishaya sagare, taramadye jivayati, lovamoya sudurmati, take jeta katina samsare. Krishna baradoyamoy, koribada jihvajoy, swapashad anadilobhai. Se anamrita kao, radha krishna gunagao, premidako, chaitanya nitai. O Lord, this material body is a lump of ignorance, and the senses are a network of paths leading to death. «О Господь, это материальное тело комок невежества, а чувства – дороги, ведущие к смерти». Somehow or other we have fallen into the ocean of material sense enjoyment, and of all the senses the tongue is the most voracious and uncontrollable. Так или иначе, мы пали в океан материального чувственного наслаждения, и из всех органов чувств язык самый ненасытный и неукротимый. It is very difficult to control the tongue in this world, but you, dear Krishna, are very kind to us. В этом мире чрезвычайно трудно совладать с языком, но ты, дорогой Кришна, очень добр к нам. You have sent this nice prasad to help us conquer the tongue.
Therefore, let us take this prasad to our full satisfaction and glorify your Lordship, Sri Sri Radha and Krishna, and in love call for the help of Lord Chaitanya and Prabhu Nityananda. Желая помочь нам обуздать свой язык, ты послал нам чудесный прасад. Так давайте же вкушать его до полного удовлетворения, прославляя Шри Шри Рада Кришну, Шри Шри Рада и Кришну и с любовью взывая к помощи Господа Чайтаньи и Прабху Нитьянанда. So the material body that we have, then that's produced from our particular identification with the modes of nature. Тело, в котором мы сейчас находимся, было создано из-за отождествления нас из-за нашего отождествления с определенными гунами материальной природы. So therefore, because even though there's three modes of nature, it's only due to ignorance that we identify with the body. И только из-за своего невежества мы отождествляем себя с этим телом. And identifying with the body, that's where the problem comes up. И как только мы начинаем отождествлять, начинаются наши проблемы. So therefore we're interested in sense gratification, and that sense gratification is always going to distract you from Krishna consciousness. Отождествляя себя с телом, мы погружаемся в наслаждение чувств, и это отвлекает нас от служения Кришне. Right. And of all the different senses, then the tongue is the most difficult to control. Из всех этих чувств, которым мы служим, самым тяжелым для контроля является язык. Because we see in these 6 different aspects of the senses, they're in 2 groups. Потому что все 6 чувств можно разделить на 2 группы. Right? That of the body, that of the mind. Одна группа относится к телу, другая к уму. Right? In other words, the gross and the subtle. Грубые и более тонкие чувства. Right? So, but we see that the one that starts, and so we have speaking, then the material desire, and then anger as the line of the mind. Поэтому, если мы посмотрим на линию ума, то там есть речь, speaking, mind, Anger. Речь, мысли и гнев. Right? And then in the body, then we have the tongue, the belly, the genitals. И если мы посмотрим на тело, то там, соответственно, линия проходит по языку, желудку и гениталиям. But if we notice, then the tongue is what starts both of these. Но в обоих из этих групп чувств, и тонких, и грубых, присутствует язык. Right? So the tongue has both the physical and the mental aspect. Поэтому у языка есть и физические, и ментальные аспекты. So the physical is what we taste, the mental is then what we speak. Физический аспект – это то, что язык пробует, а ментальный аспект – что он говорит. Right? Because talking doesn't specifically do anything for the body. It's not that I talk more and my body gets healthier. Потому что речь не делает ничего особенного для тела. Я не стану здоровее от того, что больше говорю. Right? Unless we're considering I talk so much, and by using up all that energy, I'll lose weight. Если, конечно, не говорить так много, что в процессе потери энергии также уходит вес. And then by talking so much hot air, it changes the global climate, therefore it gets hotter, therefore also I lose weight. Или мы говорим так, что мы говорим так и производим столько энергии, что это меняет мировой климат, и от жары мы тоже худеем. Right? So generally we talk because of the satisfaction to the mind. Обычно мы говорим для того, чтобы удовлетворить ум, а не тело. Does that make sense? Yeah. So therefore, the tasting is connected with the body, the talking is connected with the mind. Поэтому речь связана с умом, а еда связана с телом. Right? So then the tongue is the center of both of these. Но язык является центром обоих этих чувств. So therefore, by being involved in that way, then Krishna is very kind because he gives nice prasadam. И Кришна очень милостив к нам, потому что он дает нам прасад как средство. By taking prasad, then the tongue can be controlled. Принимая его, язык можно поставить под контроль. And when the mind is, yes,
And when the tongue is controlled, then we see that control of the senses connected with the body and mind then is possible. И когда язык под контролем, легко заметить, насколько реально тогда возможно контролировать обе группы чувств. Does that make sense? Yeah. There are 6 kinds of rasa, tastes, and if one is agitated by any one of them, he becomes controlled by the urges of the tongue. Существует 6 разновидностей рас или вкусов, и поддавшись влиянию любой из этих рас, человек попадает в зависимость от желания языка. Some persons are attracted to the eating of meat, fish, crabs, eggs, and other things produced of semina and blood and eaten in the form of dead bodies. Одним нравится есть мясо, рыбу, крабов, яйца и другие продукты, возникающие из семени и крови, то, что употребляется в пищу в виде трупов. Others are attracted by eating vegetables, creepers, spinach, or milk products, but all for the satisfaction of the tongue's demands. Другие предпочитают овощи, зелень, шпинат, молочные продукты, но едят все это только чтобы удовлетворить желание языка. Such eating for sense gratification, including the use of extra quantities of spice like chili and tamarind, is to be given up by Krishna-conscious persons. Люди в сознании Кришны должны отказаться от еды ради удовлетворения чувств, в частности, от использования слишком большого количества таких специй, как чили и тамаринд. Right? In other words, these things aren't actually necessary. Потому что в них нет необходимости. So what's necessary, then that's what we eat. Мы едим только то, что необходимо. And as it said, is that is Krishna Prasad. И особенно, если это прасад Кришны. So what Krishna likes to eat, then that's actually then what we offer him, that's what then we eat. Мы предлагаем Кришне то, что нравится ему, и едим потом то же самое. Right? So that's how then it's defined what is eaten. В этом смысл правильной еды. Because it says Krishna Prasad, not Internet Prasad. Потому что определение это Кришна прасад, а не интернетный прасад. Right? So it's about what Krishna likes to eat, not what the Internet says you should eat. Поэтому есть нужно то, что любит Кришна, а не то, что говорит вам интернет. Because the problem with the Internet is any one thing it says you should eat, there's another article that says you shouldn't eat it. Потому что проблема интернета в том, что на каждую статью, которая говорит, что надо есть, есть другая статья, которая говорит, что это есть нельзя ни в коем случае. Just like there's a tendency now everybody uses organic food. Как, например, сейчас тенденция, сейчас мода есть органическую пищу. But I just saw an article today that where on the internet where they're talking about you actually don't get, it's not proven that you get any more nutritional benefit from eating organic food. Но сегодня я прочитал статью, где говорится, что нету никаких доказательств того, что человек получает из органической пищи получает больше питательных веществ. Of course, you eat less pesticides. Конечно, он ест меньше пестицидов. But it hasn't even been proven that eating less pesticides is actually better for you. Но нигде не доказано, что меньше пестицидов приносит благо. You understand? So whatever you'll find on the internet saying that this is the best thing in the world, there'll be an article saying, well, actually, it's not necessarily the best thing in the world. Поэтому на каждую статью, которая прославляет что-то как лучшее в мире, всегда найдется статья, которая говорит, что это не лучшее и не в мире. So that's why we stick to what's recommended by the scriptures and by the acharyas, because then we know that's proper. Поэтому мы стараемся придерживаться тому, что рекомендует Писание и ачарьи, потому что здесь есть полная уверенность, что это правда. Does that make sense? So therefore, not sure it'll come up here. Okay, yeah, mentions here later. Vegetables, grains, fruits, milk products, and water are proper foods to offer to the Lord as Krishna himself prescribes. A little farther down. Овощи, злаки, фрукты, молочные продукты и вода – это те продукты, которые называет сам Господь Кришна. So that's why we offer those things, because that's what's been recommended by Krishna. Поэтому мы предлагаем ему то, что он сам рекомендует. And since it's something to be offered to him, then it's natural that what he says should be offered to him is then what we consider is the best thing to offer. Если он говорит, что ему предлагать, то естественным образом мы считаем это самым лучшим выбором. Right? Does that make sense? Because the point is we're controlling the tongue by taking prasad.
Смысл в том, что мы контролируем язык, принимая прасадам. Prasad means it's been offered to Krishna. Это значит пища, предложенная Кришне. And Krishna makes a recommendation of these things. И Кришна рекомендует, что ему предлагать. Vegetables, grains, fruits, milk products, and water. Овощи, злаки, фрукты, молочные продукты и воду. Right? He doesn't include bicycles. Он не упоминает велосипеды. People do eat bicycles. Люди едят велосипеды, некоторые. The Guinness Book of World Records, there's always somebody eating bicycles. В книге рекордов Гиннесса можно прочитать про кого-то, кто съел велосипед. Right? But the whole point is that that's not prasad. Но это не прасад. It kind of sounds, take some bicycle prasad. Как насчет велосипедного прасада? You would prefer a tire or a chain? Что у нас сегодня будет, цепь или покрышка? Right. No, so we don't have that. Right? Okay. The use of pan, haritaki, betel nuts, various spices used in pan making, tobacco, LSD, marijuana, opium, liquor, coffee, and tea is indulged in to fulfill illicit demands. Употреблять харитаки, листья и орехи бетеля, специи, используемые для приготовления пана, табак, ЛСД, марихуану, опиум, спиртные напитки, кофе и чай, значит потакать своим предосудительным наклонностям. What do you call tea? What do you call tea? Чай. Chai. Yeah. Because that's the Indian name. Russian too. Okay. So who got it from who? Okay. Yes, interesting. Even in England, they sometimes call it cha Даже в Англии чай иногда называют ча. or chai, like that. You've heard? No, in the East End. Yeah, down there. If we practice accepting only remnants of food offered to Krishna, it is possible to get free from Maya's victimization. Если приучить себя принимать только остатки пищи, предложенной Кришне, то можно вырваться из плена Майи, иллюзии. Vegetables, grains, fruits, milk products, and water are proper foods to offer to the Lord, as Lord Krishna himself prescribes. Господь Кришна сам называет те продукты, которые можно предлагать ему: овощи, злаки, фрукты, молочные продукты и воду. However, if one accepts prasad only because of its palatable taste, and thus eats too much, he also falls prey to trying to satisfy the demands of the tongue. Однако, если вы принимаете прасад только потому, что он вкусен, и едите слишком много, то вы также идете на поводу у своего языка, пытаясь удовлетворить его желания. The problem with palatable dishes is not because they taste good. First two words I missed. Which dishes? Which dishes themselves? I mean, like borscht or something? Blini and borscht. If you need preparations, then. Not because they are palatable, but which dishes? Problem with palatable dishes. Yes, the problem with palatable dishes. Are you getting hungry? Excuse me. What dishes and how are you making them? Is that with this spicing or that spicing? What about the shmitana? Okay. So what's the problem with them? What's the problem with them? The problem with borscht is if you don't have enough shmitana, then it's not that great. So yeah, that's the main problem. Enough shmitana, everything works. Right? Yeah. Okay. So now here's that the problem is that you're controlling the senses by taking prasad. Итак, мы должны контролировать чувства, принимая прасадом. So if you're focusing on the principle that it's prasadam and you're honoring Krishna's prasadam, there won't be a difficulty. Поэтому, если вы сосредотачиваете внимание на том, что это прасад, и вы принимаете Кришна прасад, то нет никаких проблем. Because then we will eat the amount that's required. Потому что тогда мы будем есть столько, сколько достаточно. If we're eating because of the taste, then the tendency we may overeat and eat more than required. Но если мы будем есть его только руководствуясь вкусом, то большая вероятность того, что мы будем есть больше, чем необходимо. And as soon as you eat more, then it always creates problem. Как только возникает переедание, оно приносит проблемы. Right? Physically, then there's difficult to function. Физически
становится труднее. Right? You can't do things very nicely. Как-то из рук все валится. Right? So therefore, then, so it distracts one from engagement in devotional service. И таким образом отвлекает от преданного служения. Right? Does that make sense? So even in taking prasad, we shouldn't get distracted by the niceness. We should appreciate that the nice taste, that's Krishna. That's why it's nice. Поэтому даже принимая прасад, его вкус не должен сбивать нашу концентрацию на Кришне. Мы должны медитировать на то, что вкус этого прасада и есть сам Кришна. Then absorbing ourselves in Krishna, then we'll eat the appropriate amount. И с таким умонастроением, с умом погруженным в Кришну, мы будем есть столько, сколько необходимо. Okay. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us to avoid very palatable dishes even while eating prasad. Шри Чайтанья Махапрабху учил нас избегать слишком вкусных блюд, даже при принятии прасада. It doesn't mean that dishes aren't palatable. It means that we're dealing with prasad because of its palatableness. Поэтому даже если блюда вкусные, то мы принимаем прасад не из-за их вкуса. Right? Now, of course, better than not dealing with Krishna is to deal with Krishna even on this platform. Конечно, лучше иметь взаимоотношения с Кришной на таком уровне, чем вообще не иметь их. So by eating things that are connected with Krishna, then we'll become purified. Поэтому, принимая то, что связано с Кришной, мы очищаемся. And becoming purified, then we can control the senses. А очистившись, мы можем контролировать чувства. So right here it's talking about the control of the senses. Потому что здесь смысл этого стиха – это контроль чувств. Right? Does that make sense? Yeah. If we offer palatable dishes to the deity with the intention of eating such nice food, we are involved in trying to satisfy the demands of the tongue. Предлагая божеству изысканные блюда с мыслью о том, что потом мы сами сможем насладиться ими, мы на самом деле пытаемся удовлетворить прихоти своего языка. If we accept the invitations of a rich man with the idea of receiving palatable food, we are also trying to satisfy the demands of the tongue. Принимая приглашение богатого человека в расчете на то, что он вкусно накормит нас, мы также заботимся об удовлетворении желаний языка. Right? So it's not actually about the eating, it's about the intent on why we're eating. Так что главное не сам процесс принятия пищи, а почему мы это делаем. Right? So then trying to eat based on that it's about the how tasty the food is, that focus is not what's important for the devotee. It's that it's offered to Krishna. That's the important part. Концентрироваться на качестве прасада не является медитацией преданного. Медитация преданного – это Кришна. So it's not that we avoid things that are nice if they're offered to Krishna. We avoid not seeing them connected to Krishna. Поэтому мы не избегаем чего-то хорошего и вкусного, предложенного Кришны. Мы избегаем того, что мы избегаем того, что не связано с ним. In Chaitanya Charitamrita, Antya Lila 6.227, it is stated. В Чайтанья Чаритамрите Антья Лила 6.227 говорится: Jihvara lase jay iti ut dhai shishnodhara parayana Krishna nahi pai. That person who runs here and there seeking to gratify his palate, and who is always attached to the desires of his stomach and genitals, is unable to attain Krishna. Тот, кто постоянно рыщет в поисках наслаждений для собственного языка и потакает любым желаниям желудка и гениталий, никогда не прийти к Кришне. Right, so the basic principle is if we're thinking of these secondary aspects, we're not thinking of Krishna. Нам нужно понять, что, думая о второстепенном, мы не думаем о Кришне. Right, so remembering Krishna, that's actually what we want to do. А думать о Кришне – это то, что мы должны, это наша первостепенная задача. So we shouldn't be absorbed in these various activities simply for the sensual benefit we'll get. Поэтому мы не должны концентрироваться на второстепенных аспектах с мыслью, что мы от этого получим.
As stated before, the tongue, belly, and genitals are all situated in a straight line, and they fall in the same category. Как уже говорилось, язык, желудок и половые органы расположены на одной линии и относятся к одной категории. Lord Chaitanya has said, Bala na kaive balo na kaive balo na parive. Do not dress luxuriously and do not eat delicious foodstuffs. Господь Чайтанья говорил: никогда не носите роскошных нарядов и не ешьте изысканных блюд. Chaitanya Charitamrita Antilila 6:236. Читание Чаритамрита Антия-лила 6:236. Right. So, in other words, our position, we're trying to dress nicely, eat nicely, and that's our focus. That's to be given up. Поэтому нужно побороть в себе тенденцию красиво одеваться и вкусно есть ради самой этой деятельности. But we're taking prasad like this, then it's connected to Krishna, then we are purified. Но если мы вкушаем прасад, и это связано с Кришной, то это становится причиной нашего очищения. In other words, one shouldn't forget Krishna in activities of Krishna consciousness. Главное — это не забыть о Кришне в процессе деятельности в сознании Кришны. Those who suffer from diseases of the stomach must be unable to control the urges of the belly, at least according to this analysis. Исходя из вышесказанного, можно понять, что больной желудок является одним из признаков того, что человек не контролирует его побуждений. When we desire to eat more than necessary, we automatically create many inconveniences in life. Стремясь съесть больше, чем необходимо, мы создаем себе массу проблем в жизни. However, if we observe fasting days like Ekadasi and Janmashtami, we restrain the demands of the belly. Но если соблюдать посты, например, в дни Экадаши и Джанмаштами, то можно контролировать желания своего языка. So, the idea is these fasting days, then they teach us that actually if we don't eat, we don't die. Суть постов, которые мы соблюдаем, заключается в том, чтобы мы поняли, что не поев, мы не умрем. Right? Because there's, saying, I'm so hungry I could die, right? Потому что очень часто можно слышать: ой, я сейчас умру от голода. Right? That goes along with the ones, I'm so hungry I could eat a horse, right? Или другие английские поговорки: я так голоден, что могу съесть лошадь. Right? So, then when we fast till noon, then we figure out that not eating breakfast, we didn't die. Otherwise, how would we be eating lunch? Поэтому, когда у нас есть пост до обеда, то мы понимаем, что не позавтракав мы не умерли, иначе как мы дожили до обеда? Right? And then on Janmashtami, we're not eating breakfast, lunch, or dinner, and we're still not dead. А на Джанмаштами мы не едим ни завтрака, ни обеда, ни ужина, и все равно живы. Right? So then we learn slowly how to control the senses. Таким образом, мы начинаем понимать, как можно контролировать чувства. So on Ekadasi, we're not eating grains. На Экадаши мы отказываемся от зернобобовых. Right. So in Russia, that's not a problem because you're eating buckwheat anyway. В этих широтах это вообще не проблема, потому что все едят гречку. On Ekadasi, you eat buckwheat and potatoes, and in Russia, you eat that every day. So hey, it's fine. Экадашная No гречка и problem. картошка это в любом случае ежедневное меню. Какая проблема? So you offer it to Krishna, then that makes it everything perfect. Если это предложено Кришне, то все совершенно. Right? So these days, then they create that ability to be more conscious of that the control of the senses actually is not really a problem. Но эти дни, они есть специально для того, чтобы показать нам, что контроль чувств — это не такая уж сложная задача. Right? Okay. Oops. Question. There, our son. Okay. Very good. 2. I see. Okay. Вначале Махарадж говорил об аскезе в начале лекции. И он определил аскезу как выполнение обязанностей преданным служеб через обязанности. Вопрос, когда Брахма начал совершать аскезы, обязанностей не было, какие аскезы совершать? Что в случае Брахмы было аскезой?
обязанности. Да, он говорил об обязанностях вначале. Определяет через, апасию определяет через обязанности. И в чем это апасия Брамы, обязанности не было. Он сказал duties или obligations? Duties. In the beginning of the class, you said that austerity is performing our duties in a Krishna conscious manner. So, what would be the tapasya of a Brahmana, since he has no... Beginning of creation. Sorry. So, what would be then the duties of Lord Brahma at the beginning of creation, since he had no obligations or duties at the time of his birth? So, Then his what was his tapasya about then? to find out what are his duties. Его аскеза заключалась в том, чтобы понять, каковы его обязанности. In other words, one mode of goodness means what's the present means what you're doing. So what are you supposed to be doing? Гуна благости относится к настоящему, и аскеза в настоящем — это понять, что нужно делать. Right? Because you can't do nothing. So then, since you have to do something, what is it that he should do? Нельзя делать ничего, поэтому он пытался понять, что он должен делать. Therefore, he's trying to find out what should he be doing. Поэтому он пытается понять свои обязанности. Right? Who is he? What should he be doing? Кто он и каковы его задачи. Okay? Махарадж сказал, что гнев не является предметом служения, а потом он начал читать про гениталии, и Прабхупада пишет, что чем больше детей в сознании Кришны, тем лучше. Является ли зачатие детей в сознании Кришны предметом служения? А почему гнев? Гнев не является предметом служения. Является ли зачатие детей в сознании Кришны предметом служения? What? 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 I said what first. No, but I said what second. But if you don't answer my what, I can't translate. But if I don't say what my what is, you can't translate. So. So have you finished the... Well, to translate, I have to understand it first. Yes, of course. But I'm saying, is the communication complete? Kind of. Okay. Kind of. Okay. So what do we have? So, in the beginning you said that anger, as such, is not devotional service. It can be. Гнев может быть преданным служением. But it's not, according to my taste in enjoying anger, is not devotional service. Но тот гнев, которым мы наслаждаемся, и гнев по нашей прихоти, такой гнев не является преданным служением. Because that expression of anger is I'm the supreme controller. So whatever I think, whatever I see the world, if it's not like that, then I can get angry, and that's my right. Потому что такое проявление гнева является утверждением того, что я верховный контролирующий, и я верховный наслаждающийся, и если что-то не по моему желанию, то я выражаю свой гнев. So in other words, when the process we're always talking about Krishna, we're always thinking about Krishna, then you can see what is proper and what's not. В процессе мысли о Кришне и в процессе разговоров о нем мы начинаем понимать, что правильно, а что нет. So anger based on frustration of the senses, then that's not going to be devotional. Поэтому гнев, основанный на оскорбленных чувствах и отнятых наслаждениях, не является гневом в сознании Кришны. But anger based on the frustration of Krishna's senses, there may be something to discuss. Но если этот гнев основан на то, что чувства Кришны были затронуты, то о таком гневе можно говорить. But then you have to decide, is anger the best way to deal with it? Но опять-таки стоит подумать, является ли гнев правильной реакцией в этом случае. It's not that because we're angry that therefore that's the best way to deal. Это не так, что если у нас внутри поднимается гнев, это значит, это лучший способ действия. In other words, all these six can be engaged in Krishna's service. Другими словами, все, что перечислено здесь, все 6 качеств, они могут быть заняты в служении But it Кришне. must be engaged according to the directions of the scriptures.
Но это можно сделать в соответствии с указанием священных писаний. And after that, you It was not a question, it was starting with a question. Did you get it? Mhm. The first one about the anger, it wasn't a question. It was just a statement. No, but I was correcting the statement Я- because I didn't say it's not devotional service. Ну, я просто исправил ваше утверждение, I потому was что я не говорил, что explaining гнев не является преданным what is служением. devotional engagement of anger in devotional service and what's not. Я просто сказал, какой гнев является преданным служением, а какой нет. So now there is a question about engagement of the genitals, and okay. is producing Krishna conscious children is. And Prabhupada здесь сказал? Mhm. And Srila Prabhupada mentions here that producing as much as possible Krishna conscious children is a proper engagement for the genitals and is devotional service. He said we need a lot of Krishna conscious children in our movement. Yeah, it means there's lots of grihastas. That's how you get lots of children, not that one person's making all the kids. It says many such Krishna conscious children are required. So then Prabhu just wants to clarify whether producing such Krishna conscious children is the proper devotional service, because some people think that this is a total maya which should be avoided. And these people who say it's total Maya are in which ashrams? И те, кто говорят о том, что это полная майя, в каком ашраме они находятся? We hear of instances when Bhaktisiddhanta Saraswati was teasing his father Bhaktivinoda Thakur. Yeah, but do we know what teasing is? Do we understand the word teasing? Well, he didn't say teasing, this was my interpretation. Yeah. Rebuked his father. And what does this example have to do with you? You were there when they were rebuking each other, and so then you brought up the point, and then it was discussed. So why would you give this as an answer? И какой этот спор имеет отношение к нам? Мы там что, присутствовали, участвовали в этом споре? Because if you're going to use this for yourself and your own understanding, you have to use things in the context of what's given to us and applies to us. Потому что если вы хотите использовать этот пример для себя и для собственного понимания, то вы должны видеть тот контекст, в котором это было нам преподнесено. So the interaction between two transcendentally situated souls who are established on the platform of prema, how they personally interact with each other, that's between themselves. Обмен между двумя трансценденталистами, находящихся на уровне премы, это их личное дело. Right. Because the point is, Bhaktivinoda Thakur was showing how to engage the Grihastha ashram in Krishna service. Поскольку Бхактивинод Такур в своей жизни показал, как задействовать грехаста ашрам в служении Кришне. And then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was showing how you can engage the brahmachari and sannyasi ashrams in Krishna service. А Бхактисиддханта Сарасвати на собственном примере показал, как использовать сознание Кришны брахмачари и саньяса ашрам. Like that. So the point is to be engaged in Krishna service. Но ключевым моментом является занятие преданным служением. So here's the question: begetting Krishna conscious children, is it a devotional service? Yes. See, the thing is what we're trying to deal with here is the tendency to switch to such extreme examples to force our point.
всегда существует тенденция приводить какие-то экстремальные примеры для того, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Right? Because you didn't hear it from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur or Bhaktivinoda Thakur. Вы лично не слышали этих слов от Бхактисиддханты Сарасвати или Бхактивинода Такура. You've heard it from other devotees who you've been in their physical presence. Who been in the physical? He's heard it from other devotees that he's been in their presence. Вы слышали это от других преданных, в чем кругу вы находились. So since it was devotees that you heard from, why would then you use Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Bhaktivinoda Thakur to back up your point? When I simply ask the question, did you hear this in a class from brahmacharis or from grihastas? I missed the point, sorry. Yes. It's too deep. Yeah. I noticed when I said a phrase that was to do with practical application of skill, efficiency of skill, the Russian words were actually way shorter than the English. Я заметил, что когда доходит дело до практического применения каких-то навыков, то русские слова становятся гораздо короче английских. But when it gets into the esoteric, then it gets difficult. Когда речь идет о чем-то эзотерическом, тогда наоборот проблемы с русским. What's the metaphysical reason we put more shmitana in the borscht? Как, например, метафизическая причина помещения больше сметаны в борщ. Then it becomes. The point is that he's asking a question that he's heard from devotees. Прабху задает свой вопрос на основе того, что он слышал от других преданных. Right? That some say that having children in Krishna consciousness is good, and others say that it's bad. Кто-то из них говорит о том, что зачинать детей в сознании Кришны хорошо, кто-то говорит, что плохо. So then the question was, what kind of devotees were you hearing that from? Тогда на этот вопрос мы можем ответить вопросом, от каких преданных вы это слушали. So you could have said from grihastas, from brahmacharis, from both. Вы могли ответить, вы это слышали от грихаст, или вы это слышали от брахмачари, или от тех и других. But instead we quote Bhaktisiddhanta Saraswati and Bhaktivinoda Thakur in their private moments as father and son. Но вместо этого были процитированы Бхактивинода Такур и Бхактисиддханта Сарасвати в своей личной приватной беседе отца и сына. So we haven't heard from them. Но мы от них этого не слышали. Right? If they're the ones coming here and giving class, then you're extremely fortunate. Если вы где-то были на их лекции, то вам повезло. Right? Does that make sense? So that's what we were trying to establish, who you're hearing from. Поэтому сейчас мы пытаемся понять, от кого мы слышим такие утверждения. But moving on from that, Но двигаясь вперед, двигаясь дальше, doesn't matter who we've heard it from. неважно, от кого мы это слышали. But my point is don't use extreme examples to get squeeze more juice out of the point. Я просто советую вам не использовать таких экстремальных примеров для того, чтобы еще больше подчеркнуть точку зрения. Right? Because the point is in the Vedic system, the exception establishes the rule. Потому что в ведической системе исключение подтверждает правило. Right? While in the modern, we use the exception to break the rule. А в современных философиях мы используем исключение для того, чтобы правило разрушить. Right? So in other words, there's a mentality to ask questions. И это отражается в менталитете, с которым задается вопрос. So that mentality is, how can I understand this so I can best apply this in my own life? Поэтому, может быть, один из менталитетов может быть, как я могу понять это для того, чтобы использовать в собственной жизни. Right? Not that we throw things out, then people start arguing over that, then we sit back and enjoy the show. А не так, что мы закидываем какую-то провокацию, все начинают спорить, а мы от этого
тащимся. Does that make sense? Yes. So, the whole point is that the living entities who are conditioned need an opportunity to take birth to practice Krishna consciousness. Обусловленные души, теперь мы переходим к сути, обусловленным душам у обусловленных душ существует необходимость принять рождение, обрести тело для того, чтобы практиковать сознание Кришны. So those who have practiced Krishna consciousness before but didn't become perfect in the Krishna consciousness, they're the ones who take birth in the family of devotees. И в семьях преданных рождаются именно те, кто раньше практиковали сознание Кришны, но не успели закончить свою практику. Right? Otherwise, why be born in the family of devotees? Иначе зачем им рождаться в семье Right. преданных? If you're worried about going to Harvard, then you should be born in the family of non-devotees. Если кто-то хочет поступить в Гарвард, он должен рождаться в другой семье. Right? You know, some nice preppy couple that, went to an Ivy League school, better chance to get there. Если он родится в какой-нибудь правильной семье, у правильной пары, которая сама ходила в Лигу Плюща, то у них будет больше шансов поступить в Гарвард. But taking birth in a devotee family then means now the opportunity from even before conception that to be involved in Krishna consciousness is there. Но факт рождения в семье преданного означает, что у такой души есть возможность заняться преданным служением даже до зачатия. So, since living entities need to take birth to take up continue or take up devotional service, И поскольку у живого существа есть необходимость принять тело для того, чтобы продолжать преданное служение, and grihastas like to perform their duties in the association of family members, а грехасты, они любят заниматься преданным служением в обществе своих членов семьи, therefore, having children then can be part of the Krishna conscious process. поэтому дети могут быть частью процесса сознания Кришны. But you don't get the benefit of having produced a devotee, until they turn 16 and they're committed to devotional service. Но вы не получите полного блага в сознании Кришны до тех пор, пока им не исполнится 16, и они не будут полностью преданы процессу сознания Кришны. Does that make sense? So it's not that, yes, I'm making devotees. It's when they turn 16 and they're a devotee, then you can say, okay, Поэтому here's a только когда devotee. им исполнилось 16, и они преданы, вы можете удовлетворенно сказать, да, я произвожу преданных. That makes sense? So, if the purpose is to be Krishna conscious and produce Krishna conscious children, then you have that aspect of Krishna consciousness. Поэтому если весь процесс направлен на то, чтобы создавать правильных детей в сознании Кришны, тогда это является преданным служением. Right? But if it's simply just a matter of the movie got a little intimate, we got a little inspired, and the next thing you know, the wife's pregnant, then it may be harder to say that this is all Krishna conscious. Но если это произошло так, что в кино сходили, кино было хорошее, немножко расслабились, она беременна, это нельзя назвать преданным служением. But still, we live a Krishna conscious lifestyle, we train our children in Krishna consciousness. Но мы все равно живем, образом, мы все равно живем жизнью в сознании Кришны, мы воспитываем своих детей как преданных. So therefore we try to make everything work. Поэтому мы все-таки пытаемся поставить все на верные рельсы. So the main point is, what's the consciousness? В любом случае главным является сознание. Right? But grihastas, they have children. У грехаст есть дети. So that's part of the duties they can perform. Это часть их обязанностей. So what's the problem? Where's the Maya? В чем же тут майя? Right? The Maya is we think we're the body. Майя — это когда мы думаем, что мы — это тело. We don't see things connected to И Krishna. не видим окружающего нас связанным с Кришной. We see them connected to Krishna, then where's the Maya? Если мы видим все связанным с Кришной, то в чем может быть майя? So it's not having children or not is what defines if it's Maya or not.
It's whether one's Krishna conscious or not that defines whether it's Maya or not. Поэтому факт наличия или отсутствия детей не является майей. Майя является наличие или отсутствие сознания Кришны. Does that make sense? Yeah. Yes. Очень важно переключать вовремя наше сознание с позиции наслаждающего в позицию слуги Кришны. И наш ум, он не имеет опыта этого, потому что он умеет наслаждаться всем, даже страданиями, служениями, даже Кришной. As far as I understand, it's very important to catch our mind in the right time, to switch it from mentality that I'm a controller and enjoyer to the right mentality that I'm a servant. But we don't have such a habit. It doesn't come easy because we try to enjoy in all the circumstances, even in time of suffering. What to say about enjoyment? So, вопрос в том, как развить эту способность переключаться. Если нет вот этого опыта, то есть какая-то конкретная ситуация, и если вот есть какая-то самскара, какой-то опыт, можно переключиться. Но если этой самскары нет, вот как вот ее получить правильно? So, as far as I understand, if there is such a samskara or impression to which we can, in which we can take shelter, so to say, to which we can switch, then process is understood. But if there is no such an impression and no such samskara, then how to make this switch? By practice. Только практикуя. So that's the thing. It's not easy because we don't have the practice. Нам это трудно, потому что у нас нет этого опыта. So then Krishna consciousness means that we're studying how to practice. И сознание Кришны означает процесс понимания того, как практиковать. So we see how we understand the philosophy. Например, умом мы понимаем философию. And then we hear all the examples of how the great personalities, they themselves have practiced this. Затем мы слышим примеры о том, как это практиковали великие личности. Right? And so then from that, then we try to, we try to come up to that standard. И услышав об этом, мы пытаемся каким-то образом сами приблизиться к этому стандарту. So it's going to be through intelligence that we practice. Поэтому эта практика происходит посредством разума. Because practice means you're using intelligence. Потому что практика означает применение разума. Right? Then it will come to the natural position. И задействовать разум до тех пор, пока это не станет для вас естественным. As we practice, then it becomes easier. Потому что в процессе все становится легче. Because at that point, then the mind will make choices. Потому что the mind will make choices. Потому что мы приучим ум делать выбор. Right? In the beginning, it's the intelligence has to say, this is what we should do. А вначале разум говорит нам, что мы должны делать. And then with practice, the mind will start to accept that. Но в процессе практики ум начинает сам принимать это и делать правильные решения. Because whenever it does things that the intelligence says to do and the mind doesn't do it, then it never works out. Потому что если ум не делает того, что приказывает ему разум, это всегда будет безрезультатно. So then we start to, with time, the mind learns that following the intelligent path actually works better. И со временем ум понимает то, что следовать наставлениям разума благоприятно. And then with time of that practice, then the mind starts choosing those opportunities on its own. И со временем ум начинает принимать правильные решения самостоятельно. That's when it will say it's easy. И вот тогда можно сказать, вот теперь все легко. But that takes practice. Но это требует практики. So simply using the intelligence, we keep at it. Задействуя разум, мы остаемся, мы держимся на правильном пути. Right? Then it will become a natural activity.
Но в какой-то момент это становится для нас естественной деятельностью. It's like anything. В любом, что бы мы ни делали, этот Any принцип s- работает везде. Any skill we try to do, in the beginning we have to think about it more. It doesn't come so easily. Пытаясь развить какой-либо навык, вначале мы должны думать, мы должны постоянно думать, обдумывать каждую деталь. And then with time, becomes easy. Но со временем это становится второй натурой. So just keep doing, and it'll start to work. Поэтому нужно просто продолжать, и все придет. And don't feel, oh, it's taking so long, И не надо думать, о, это так долго. because compared to being in the material world for eternity, then a few years is not so long. Потому что 2 года это ничто по сравнению с вечностью, в которой мы находимся здесь. Does that make sense? Yeah. Yes. I wonder if you would clarify the quality of Aropya Bhakti, because The quality of Aropya, Aropya Bhakti, okay. yes, because when we were reading this passage, I thought of the pastime with Shyam Sundar Prabhu, and at the time he was still attached to smoking cigarettes, and Prabhupada advised him to regulate and reduce. Would that be a process of Aropya Bhakti or an example of that? У меня вопрос насчет Аробья Бхакти, о котором мы читали. И я сразу вспомнил пример Шьяма Сундара Прабху. И в самом начале движения сознания Кришны у него была проблема, трудность отказаться от сигарет. И когда он обратился к Шриле Прабхупаде с этой проблемой, what did Шрила Прабхупада say? Regulate and reduce. Он сказал ему, упорядочь и уменьшай, просто уменьшай количество. Reduce and regulate. Уменьшай и контролируй. I mean, it's the principle that is being discussed here, that if you are regulating the senses in connection with Krishna consciousness, Принцип, который обсуждается здесь, гласит, что упорядочивать чувства необходимо с мыслями о Кришне. then that will bring about the use of intelligence. И в таком процессе будет задействован разум. Because if the mind just does whatever it wants, whenever it wants, then it never works out so good. Потому что если ум будет действовать самостоятельно, то не будет ничего хорошего. Right? So, it's like children. If they can do whatever they want, whenever they want, they go wild. Как, например, если дети делают, когда хотят и что хотят, они становятся полностью неконтролируемыми. So then you learn in these situations, then you can play. In these situations, you don't play. Но когда они учатся, что есть время для игры, а есть время, когда играть нельзя, Right. So the intelligence starts to work. You can discriminate. тогда начинает работать их разум и появляется чувство дискриминации. Aropia basically means where you project onto something your values. Аробия – это означает, что мы проецируем на что-то свои собственные ценности. Right? And so then it becomes important because of your value. И что-то становится важным, потому что это важно для вас. Not necessarily that it's important. Это вообще может быть не важно. Like chanting Hare Krishna is important. Например, воспевание Хари Кришна важно, Riding your Harley is not important. а кататься на Харли Дэвидсон не важно. Right? So therefore then you project onto it the importance to you, but you're able to see it in connection with Krishna. Поэтому аробия – это значит, когда вы проецируете свою важность этого для вас, но в связи с Кришной. So then you get purified. Тогда вы очищаетесь. Then with time, then you perform the activity because of its nature to please Krishna. Но со временем вы начинаете заниматься этим не потому, что не чем-то, что важно только для вас, а тем, что важно для Кришны. And if the activity itself isn't specifically pleasing to Krishna, then there's no need to perform that activity anymore. И вы начинаете понимать, что если эта деятельность Кришну не радует, то у вас отпадает в ней необходимость. Does that make sense? You know, if the temple is next door to your house, then there actually is no need to ride your Harley to go to the temple.
Если храм находится рядом с домом, то в храм не нужно ехать на мотоцикле. Does that make sense? Yeah. So Prabhupada's engaging. Shyamasundar might be seeing it from that point. Поэтому, может быть, с точки зрения Шьямасундара, ему кажется, что Прабхупада занимал его таким образом. Did we say something wrong with the Harley? Okay, it's just that's you. I mean, that one parked out front is okay. Yes, that's a nice chrome job. I like that. It's like okay, like that, you know. Okay, so we'll stop here for today, На сегодня мы на этом and we'll закончим continue tomorrow. и продолжим завтра. Jai Srila Prabhupada ki, Srila Rupa Goswami Pada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Jai Nitai Gaura Premanandi. Holiness Bhakti Vidya Purna Swami Maharaj ki. Доброе тебе вот. Слышишь уже? Понял смысл Заканчивать себя самым важным. Да. Эссенция. I was trying